You want some hoodie or something because it's a bit cold, or it's fine for you? Nehogy a vége az legyen, hogy miattunk fáznak meg. És akkor el is kezdjük a sajtótájékoztatót a két világbajnokkal, elképesztően nagy klasszissal. Aztán természetesen, hogyha esetleg vannak még további kérdések, akkor arra is kíváncsiak vagyunk, de először akkor én faggatom őket. So guys, we start the official press. First of all, can you tell me one memory about the other one who sits here? Best memory for you from Peter and for Peter from Cavendish, Mr. Mark Cavendish. Oh well, I have a memory that Mark was for me like idol when I was still a kid. He was already winning the races in World Tour, and I remember him. He was good on the track, and after he won San Remo, right? And for me, well, was a like big name in the cycling. And after is the pleasure that I could race with him, you know, against each other, and that's nice. The honor. Elmondta, hogy ő gyerekként már figyelte, hogy a Mark fantasztikus eredményeket ért el, akár pályán, aztán utána országúton megnyerte a San Remót, és óriási dolog, hogy utána egymás ellen csatázhattak, és többször is bizonyíthatott Mark Cavendish ellen. And Mark, what about your memories of Peter? When Peter first came into cycling, he was this like chubby little guy in liquid gas, and he just went. When he wanted to go, he just went. It's like what? It was like something we hadn't seen till then, you know, and like you knew he'd be good, but to go and be the champion, win everything he has, and how he's won it, it's pretty special to remember him just coming in, and everyone taking a note, you know. Elmondta, hogy ő, amikor meglátta először Petert, akkor még egy kicsit ilyen, azt mondom, hogy combosabb versenyző volt a likigázban, aki aztán utána fogta magát, bármelyik verseny elindult, azt meg is tudta nyerni, és ennek köszönhetően utána nagyon nagy név lett, aminek világbajnoki címek is lettek a jutalma, és nagyon jó most újra látni, és egy csomó emléket vissza is hozott. So guys, I would say it's a bit different, your goals this season, and I would say this with Mark. Mark, I'm sure that it's very boring, but everyone speaks about the Tour de France, and this is, I guess, the main goal. If we compare your form to the last year's form, are you ahead of that or at the similar level? No, I think I'm ahead of it. I've worked very well. I was a little bit sick early in the year, which set preparations back, but that happens to everyone. You can't really plan how you're going to be sick and when you're going to be sick. But I've worked hard, and races like coming here to the Tour of Hungary, a perfect preparation to hone the sprint, to try and get some results there with it, to build the confidence and to work with the team to make sure we iron out anything we need to do before we go to France in July. A kérdésem arra irányult, hogy jobb formában van-e, mint tavaly, hiszen mindenki arról beszél, hogy meglegyen az újabb szakaszgyőzelem, amivel egyedüli rekorder lenne a Tour de France-on, hiszen akkor 35 lenne, és erről azt mondta, hogy szerinte előrébb tart, és azért is jöttek Magyarországra, hogy még inkább a precíziós munkát elvégezzék, hozzátéve, hogy azért egy kisebb sérülés és inkább betegség akadályozta őt az elmúlt időszakban, de ez mindenkivel előfordul, és júliusra abszolút mértékben rendben lesz. Peter, when we heard the first news that you can come to the Tour de Hongrie, that was a huge secret and a huge surprise. Why did you decide to come to the Tour of Hungary? Because I never race here. No, well, it's nice for me, you know. It's nice to be the part of the Slovakian team, Pierre Baguette. With my brother, he's in director, and also Jan Valak, that he's also director. We spent all my career together, and they asked me if I can support this project with the young guys from Czech Republic, Slovak Republic, and if I can be part of this team. And it was just, you know, idea what kind of race I could do to be good for me for preparation, for mountain biking, and also it's gonna be good for them. And yeah, we realize we can race here, and mainly I'm here just to support the guys, you know, and to share my experience in the cycling, and to be here in Tour of Hungary, and
to see my old friends from the World Tour races, you know, then it's nice. Actually, it's very nice for me to be here. Yeah, it's a pleasure. Elmondta, hogy hát igazából ő maga sem tudta igazából azt, hogy melyek a legjobb versenyek a felkészülésre, ugye az eredeti terv az volt, hogy esetleg mountain bike-ban még láthatjuk majd az idei 5 karikás játékokon, de nagyon jó, hogy itt van, már csak azért is, mert soha a Magyarország úti kerékpáros körversenyen nem vett részt, és abban reménykedik, hogy majd találkozik az ismerős arcokkal, és persze tudja segíteni a fiatal cseh és szlovák versenyzőket, ráadásul a testvére is benne van a csapatban, további nagyszerű barátai is, úgyhogy ebből a szempontból is mindenképp egy különleges verseny, és rendkívül izgatott, hogy itt lehet. Mark, the biggest thing in you, in my point of view, is that you always want more, and you always want to prove to someone or to everyone, and that's why you are hugely successful. But where is this whole eager to win comes from? I don't think it's about proving to anybody. I'm in a very fortunate position that I was able to win, you know, and people who don't win will always try and detract from that. You'll know that as well, you know, and when you carry on to win, you automatically prove those people. It's not a desire to prove. I just want to focus on what I do. I like winning, I like racing. I grew up, like the kids who'll be watching the Tour of Hungary, I grew up dreaming of being a professional and trying to win bike races. I still love it, so I put everything into doing it, and when you do everything within your control, then you know you have the best chance of winning. And fortunately, I know when I do everything within my control, I have a good chance of winning, and that a lot of the time it meant that I did actually win, you know. So. Elmondta, hogy nem feltétlenül a bizonyítási vágy a legfontosabb, és nem ez hajtja, hanem sokkal inkább azt, amivel nyer folyamatosan, és ebben Péternek is volt szerepe, ezért aztán idő után a többiek gondolják, hogy hú, ez mindenképpen bizonyítási vágy, hozzátéve, hogy azért szerencsés, mert nagyon sokszor volt olyan helyzetben, hogy mindene megvolt, és ő kontrollálhatta a versenyt, hogy aztán utána meg is tudja nyerni a véldalokat, a szakaszokat. És amikor ez megvan, az egy nagyon áldott állapot, és ő képes volt nyerni. Ő is úgy nőtt föl, hogy nézett különböző versenyeket, és aztán utána elnézést, a végén utána meg is tudta nyerni. So Peter, what do you think about these days cycling? Because we have some, let's say, UFOs, like Pogacar, or we can say Van der Poel is the same, and Vingegaard maybe, so they are quite different level than we saw the riders in he was already this guy. He was already the one before that. Azt mondja Mark, hogy szerintem is ugyanilyen UFO volt. Well, the problem was that I passed only one or maybe two. Now they are passing like 40 riders. That's az a probléma, hogy nem, itt sokkal több mindenkit kell megelőzni. Well, don't have to ask me. I'm not racing in that cycling anymore. What I can say, I can see that they are going faster. You know, they are racing from the start of the stage until the end. It's never stopped. The race is always more and more dynamic. You can see also now these days in Giro d'Italia that they are trying every day to do something crazy. But it's okay. It's just it's hard sport, you know. And then one day the invoice is gonna come. But Elmondta, hogy hát igazából itt most az a nagyon érdekes, hogy őrült srácok vannak, akik az első kilométertől kezdve folyamatosan gyakorlatilag versenyeznek, ezt láthatjuk a mostani Giro d'Italián is, hogy ott is arról van szó, hogy igazából bármelyik pillanatban történhet valami kiszámíthatatlan, ezért kicsit más, mint ami az ő napjaikban volt. This is the Tour de Hongrie, Tour of Hungary, if we can say that, and this is a race which was quite far behind in a few years ago, but now we can proudly say that this is a pro race. From the first impressions regarding the stages, the profiles and everything here, what do you think about the whole race? Yeah, good. I think I've looked at it from afar the last couple of years. I think it's already been like not even still growing. The last years already had a level of riders that made it, you know, very, very interesting to watch and to race, you know. And I've done the Giro d'Italia the last 2 years, so I couldn't be here, but it'd be a race that I came to. I think what makes this beautiful as a sprinter, from my perspective, it's a race that understands the dynamic of a need for bunch sprints still, you know, and the need for
circuits. I really think for the fans, circuits and laps and offer a really better perspective for the fans. It's the way that cycling needs to go. You're not stood there 2 days or a day just to watch the riders go past in 10 seconds, but to see them pass multiple times, it's a very good strategy. So we've had a warm welcome. It's nice this, and looking forward to getting the race started and seeing more of the country. Elmondta, hogy ő is figyelemmel követte a versenyt, és már tavaly is nagyon magas szintű volt, és hát nyilván a Giro alapján azért vannak benyomásai, hogy milyen Magyarországon versenyezni, és külön kiemelte, hogy milyen jó az, hogy körpályák is vannak, szerinte ez a jövő egyik záloga, hogy itt azért a nézők ne csak 10 másodpercig lássák azt, hogy elhúznak a versenyzők, hanem akár többször is lássák őket, mert hogy ez fejleszteti még inkább az országúti kerékpáros körversenyt, és lehet még inkább a szurkolók kedvence. We can see some tricks from you tomorrow maybe, or in some of the stages, you know, one wheel or something special, because we know that your bike handling is one of a kind. Yeah, now a lot of guys can do that. But, yeah, if it's some possibility, opportunity, why not? Megkérdeztem, hogy látunk egy kerekezést, vagy valami más trükköt tőle, azt mondta, hogy a többiek is képesek már rá, de hogyha alkalom adódik rá, akkor miért ne. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy tapsot szeretnék kérni a két világbajnoknak. Gents, thank you very much for your time. I'm absolutely honest to say it's a huge pressure, and we are very glad that we can see you here, and good luck for the upcoming days. Hölgyeim és uraim, Péter Sagan és Mark Cavendish. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a szervezők nevében is, hogy kilátogattak hozzánk, és megnézték a bemutatót, folytatás tehát 12 óra 30-tól majd, picit korábban majd, hogyha valaki karcagon figyeli a történéseket, és aztán utána, hát egy 4 órával később itt a befutó, attól függően, hogy milyen gyorsan érkezik a mezőny. Még egyszer köszönöm figyelmüket, szép estét, nézzék az M4 Sportot és a Tour d'Hongrie, a viszontlátásra!